Einlänge, Zusammen hungen, Apischi, Erzelung. ALCM Jar, 1814, der Pulverdampf Day. Großen Europäischen. Krieges sich endlich zu legen begann, und die einst unoft Holzmen. Hier Napoleons zerfallen waren, wie Staub, im Wind. Stand der Kontinent vor, einer, seiner, größten, Herausforderungen. Europa muss neu, geordnet werden. Grenzen, die, gebrannt, hatten, mussten, neu gesichert werden. Volker, die, unter fremder Herrschaft, gestand, hatten, verlangten, noch einer. Monarchien, diens, wanken, geraten, waren, suckten, stabilet. Da, nirgendwo war die Lage, so verworren, so kompliziert, unzugleich, so entscheidend wie in den deutschen Ländern. Die Deutschen starten, über, dreigig, der Saal, und viel kleiner, Herzogtümer, Fürstentümer und die Königreich hatten ihr alte Ordnung. Das Heilig Römische Reich war 1806 unter Napoleons Druck zusammengebrochen und die Seitdem hatten die deutschen Länder existiert wie Inseln in chaotischen Ozean der europäischen Politik. Einige hatten sich dem Rheinband angeschlossen, andere waren von Frankreich besetzt worden, und wieder andere hatten ihre eigene Identität zwischen Widerstand, Reform und Anpassung gesagt. Dort eins war klar, ein Zustand wie Zuver dürft nicht zurückkehren, als die Großmacht Österreich, Russland, Preußen, Großbritannien und schließlich auch Frankreich sich im Prachtwahlen wie ein versammelten. Europa eine neue Gestalt zu geben, war den Diplomaten bewusst, dass die deutschen Staaten nicht einfach ignoriert werden konnten. Sie hatten geopolitische Lage, wirtschaftlich Bedeutung, kulturell Ausstrahlung zu wichtig, sie im Chaos zu belassen, zu gefährlich, innenwillig, Freiheit zu juren dort in den eleganten, slende Wiener Kongresses, zwischen Musik, Bällen, Intrigen und den losen Verhen, begann die Diskussion über die Deutsche, first Metternich Deutschlands de Gracias, aber, ebenso, kontrollierend UN-Minister Österreichs, war entschlossen, Jede Revolutionär, oder national, Bujang im, Kim zu, ersticken, Walt ein Locker, conservative Ordnung, die Soleil, Österreichs, Einfluss als, auch die alte, monarchische Stabilität, Garanterie, Preußen hingegen, das im Krieg gegen Napoleon News Selbstbewusstsein gewonnen hat, sah Angelegenheit, die Gene matcht im Norden Osten Europas auszubauen, zwischen diesen beiden Riesen lag das Schicksal der kleineren Staaten Bayern, Württemberg, Hannover, Baden, Sachsen, Oldenburg und viel andere divers ihr neu gewonnenen Territorien und Autonomie zu bewähren da, trotz der Gegensätze, kam eins schnell ans Licht, ein einheitlicher deutscher Nationalstaat war, aus Sicht der Sucht ein Albtraum, aber zu stark, zu zentralisiert, zu revolutionär, ein Schweiz Frankreich, womglich also entschied man sich für einen Kompromiss, die deutschen Staaten sollten in einer neuen Struktur zusammengeschweißt werden, nicht als Nation, nicht als Reich, sondern als Konföderation, ein Loserbund souveräner Staaten, der die alte Ordnung, aber zugleich die Sicherheit Europas garantieren, SOLLTE. So wurde 1815 die Deutsche Konföderation geboren, die Nachricht verbreitet sich langsam durch das Land, von den Hafen in München, über die Bürgerstuben in Frankfurt, bis zu den Universitäten in Göttingen und Heidelberg. Viel verstanden nicht genau was dies wird es neue Recht geben, neue oder war es
nur, Eintrick, der Fürsten, die Intellektuellen, sondern, einwirten, Chance einwirт past Gelegenheit, zur, hingegen, empfindon, Hoffnung, den noch, gerende, Krieges war, der Gedank, eins, Stabelon, Bundes, zumindest, ein Verbesserung. Frankfurt am Main wurde zum politischen Herzen der neuen Ordnung. Dort trat der Bundestag der Deutschen Konföderation zusammen, ein Versammlung von Gesinnten, die nicht dem Nomen des Volks sprachen, sondern im Auftrag ihrer Monarchen. Keine Demokratie, keine Verfassung, keine Volksvertretung, nur die Fürsten und der Bundestag, das Zentrum des Bundes sein sollte. Felten Jede matched Sterreich, hat den Vorsitz und nutzte in Jede Form von Reform oder nationaler Bujung zu unterdrücken. Die Bürger spürten schnell, dass die Konföderation ein künstliches Konstrukt war, ein politisches Korsett, geschnürt von Fürsten, die Angst vor dem Volk und vor Wanderungen hatten, da gleichzeitig begann ein neue episch wirtschaftlicher, kultureller und gesellschaftlicher die Deutschen Häfen fänden sich dem Handel, die Stadtwuchsen, Fabriken und MIT innen eine neue Klasse. Das Bürgertum renden den Gasthäuser über Freiheit diskutiert wurde, Arbeitsmann in den Universitäten, in einer neuen Deutschen, der Traum eines gehenden Deutschlands, der Schein in den Befreiungskriegen 1813-14 aufgelöst hat, erlitt non Rückschlag, aber erlosch nie, versteckt gedigten Liedern, wissenschaftlichen Werken, ren Metternich versagt, MIT Zenscher, und die Polizei die Eiden zu unterdrücken, bluten sie, im Verborgenen, der Bundestag in Frankfurt wurde zum Symbol dieser Suspeltigen Zeit entschied, sie, aber nie, aber die Großen, die minder Deutschen, sein Debatten, waren langsam, pedantisch, oft were die Menschen lachten darüber, dass es in Frankfurt mehr Diskussionen ALC in Kadanen gab. Ein berühmter Professor in Heidelberg sagt einmal, spottisch, die Konföderation sei ein Hall, gefüllt MIT, alten Manieren und Lehren, Wörten, die noch entstanden in der Stadtkraft, die suchend wandern, der wirtschaftliche Aufstieg Projens, der technische Fortschritt und das neue Eisenbahns, liegen die Länder enger zusammenrücken, der Handel verlangt Einheit, die Industrie verlangt gemeinsam Regeln und das Volk verlangt Freiheit, die Konföderation kennt all das nicht bieten, aber sie war der Ramon. Indem dies Forderungen heranreifen, KONN 10. In Bayern und Württemberg diskutiert man über Reformen. In beiden wuchs die Sehnsuchts Notverfassungen und die Studentenverbindung. Die Burschenschaften sangen Lieder über Freiheit und das Hambacher Fest 1832, ein gültige Demonstration für nationale Einheit, Freiheit und demokratisch Recht erstört, die Fürsten, Schwarz-Rot-Gold, die Farben, die später zur Flag Deutschlands wurden, tauchten erstmals als Symbol einer ganzen Generation auf. Metternich reagierte hart, verbot, Zenscher, Überwachung, da je stärker erdrückt, desto stärker wurde der Widerstand. Die Deutsche Gesellschaft wendete sich ließ, aber unaufhaltsam, als schließlich 1848 die Revolution, aber Europa, hierin brach wie ein Sturm, siegt sich, wie brüchig die Ordnung der Konföderation gewesen war. Die Menschen stürmten auf die Straßen, forderten Recht, Freiheit, Verfassungen, Barrikadung von Berlin, Aufstand in Wien, Volksversammlung von Hamburg,
bis manchen, zum ersten, mal sich das, Deutschvolk, als ein Stimm. Die Frankfurter Paulskirche wurde zum ersten demokratischen Parlament Deutschlands. Eine reines, das, ohne die Jahrzehntelangen Spannung der Konföderation niemals entstanden war, da die Revolution scheitert an der MIT, ihr Zerbruch der Traum einer schnellen deutschen Einheit. Die Konföderation wurde 1850 wiederhergestellt, schwacher, aber immer noch das einzig Gemeinsam politisch Gebild der deutschen Staaten. Die Rivalit zwischen Österreich und die Prügenwirtschaft sich unschläglich als die Spannungen unerträglich wurden, fort dies 1866 zum Deutschen Krieg. Die Konföderation brach endgültig auseinander, zerstört durch die Kraft, die sie selbst hervorgebracht hat. Dat aus ihren Trümmern entstand ein neues Projekt, der Norddeutsche Bund unter preußischer Führung, der wiederum den Weg zur Reichsgründung dat, so in die Geschichte der Deutschen Konföderation nicht in Glanz, sondern in Zusammenbruch an den Dennoch war sie unverzichtbar. Denn ohne Sicherheit ist keine Revolutionen, keine Reformen, keinen wirtschaftlichen Aufstieg und letztlich keine deutsche Einheit gegeben. Sie war ein Experiment, ein unvollkommenes Gebild, aber eins, das den Deutschen zu erkennen, was sie sein wollten, was sie nicht mehr sein konnten, und dies so, inmitten der Verdun und des Zusammenspiels von Monarchen, Diplomaten, Bürgern, Idealisten, begann die langsam, unaufhaltsame Geburt einer Nation.